Right, okay. Now we are going to discuss another important tool, that is use of checkboxes, right? Use of checkbox under form controls to enhance your model, right? So you know what is meant by checkboxes, right? So for example, at the beginning we discussed how to incorporate. When we discussed at the beginning how to incorporate developer tab to your Excel sheet, right? I think we discussed there how to incorporate. We use their checkbox just to show you. Go to option, right? Just to show you an instance where we have used the checkbox, right? Here, customize ribbon. Here you can see there are a lot of checkboxes, right? So these are the checkboxes, right? For example, and at the right at the beginning, right, I told you how to incorporate the developer tab to your ribbon, right? Here you can see there are a lot of checkboxes. So these are some of the examples for checkboxes, right? Okay, so we will see how we can incorporate checkbox and what we can, how we can enhance our model with the checkbox, and what these checkboxes can do for you, right? Okay, so how to do that? Go to developer tab, and here you have insert form controls. Under form controls you have checkboxes, right? You can go to here, you can see checkbox tool is there, form control, click on this and you can draw it, draw the checkbox wherever you want, like this. Right. So let's see what we can do with this. Click on format control and link this checkbox output into a particular cell. So we link it here and just say enter. Say okay. Right. So now when you click on this checkbox, you can see true is appeared as the result of this checking. If you uncheck, false will be there. False will be there. False will appear there. So Lamai, this is all what these checkboxes can do for you. Right? It's a very simple thing, right? Checkboxes can only give these two results. If you click on it, if you check it, it will give the result as true. If you uncheck, it will give the result as false. Now, what is the meaning of this for you? Right? If you leave it alone, if you leave this checkbox alone, it is not that meaningful. It is not that meaningful for you at all. මේ වගේ checkbox එකක් දාලා click කරපුවම true වෙනවා, uncheck කරපුවම false වෙනවා. ඒක වාට වැදගත් නැහැ. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් මේ false and true කියන මේ result එක base කරලා කිසියම් meaningful information එකක් generate කරන්න ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් කිසියම් value addition එකක් ලෙස. අපිට ඕන නම් මේ false කියන එක පොඩ්ඩක් අවශ්‍ය නම් අපිට false කියන අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් අපිට ඕන hide කරන්න පුළුවන් uncolor කරලා. නමුත් අපි දන්නවා මෙතන false කියන result එකක් තියෙනවා. මේක click කරපුවම මෙතන තියෙන මොකද්ද? true කියන result එකක්. අන්න ඒ result එක checkbox එකෙන් generate කරන්න පුළුවන් එකම outcome එක තමයි true or false. මේ true or false කියන මේ outcome එක
ප්‍රතිඵලය පාවිච්චි කරලා අපේ වෙනත් ෆන්ක්ෂන් එකක් එක්ක ලින්ක් කරලා අපිට පුළුවන් නම් මේ කිසියම් දෙයක් ජෙනරේට් කරන්න ඒක අපිට මේ වැදගත්. හරි. දැන් උදාහරණයක් අපි හිතමු අපිට මේ චෙක් බොක්ස් එක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙන higher sale එක හොයන්න ඕන. බලමු කරන්නේ right. එහෙම මම හිතලා කරන්න පුළුවන් මේ බැරිමත් අපි ඩෙවලොප් කරලා බලමු හරිය දෙයක්. හරි. මේ චෙක් බොක්ස් එක ක්ලික් කරපුවම higher sale එක පෙන්නන්න ඕන. කොහොමද ඒක කරන්නේ? right. අපිට මේක ගන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. අපි හිතමු මේ ආපමුලින් කියනවාට again I emphasize right the tool checkbox can only create these two results true and false. Then if you want to enhance your model, this true result in or corresponding true or false should be applied with some other functions, other commands, other formulas, so that you can generate a meaningful information to your user. So let's assume manager wants to get the highest or maximum sales by clicking this checkbox. So let's see, right? Api try කරද්දාම බලන්න. අපි කියමු if condition එකක් දාමු මෙයා මෙන්න මේ cell value එක equal me true ළමයි කරලා එහෙමනම් අපි කියනවා if true this cell මම කල්පනා කරලා right මේක මුලලා ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. If true, then this cell will equal max otherwise not sure, we'll check it, right? If this is equal, it's 4 equal, correct? It's 4 equal to 10. It seems it works. Okay, right. Right. So I did something meaningful, right? I'll explain it right later. Okay. දැන් මම පේන්නේ නැති ළමයි මේ check box එකෙන් generate කරන result එක true and false. ඒක අපි හිතලා බලලා මොන හරි දෙයක් අපි meaningful දෙයක් කරන්න. හරි? පැහැදිලිම කරපු දෙන්න. මේකම පස්සේ වර අපෝ මම delete කළා අපෝ කරන්න ඕනේ නම් දැන් check box කියන tool එකෙන් අපිට generate කරන්නේ only true and false. If you click on it, it creates true. If you uncheck, it will give you the result as false. So this is what this checkbox can do.
at its maximum level. Only true and false can be given as the result. So how we can, right, how we can use of this particular checkbox result to enhance our model. හිතමු දැන් අපිට අවශ්‍යයි මැනේජර් කෙනෙකුට අවශ්‍යයි මේ checkbox එක ක්ලික් කරලා හරි information එකක් ගන්න. ඒක අපි දන්නවා checkbox එක ක්ලික් කළොත් if you check this particular box there's a result true. අපි කියනවා යනවා ෆෝමියුලා එකක් ගහලා මොකක් හරි දෙයක් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ දෙයක්. අපි හිතමු මැනේජර්ට අවශ්‍යයි টপ සේල් එක දැනගන්න. টপ සේල් එක දැනගන්න අවශ්‍යයි මැනේජර්. මැනේජර් টপ සේල් හොයන්න පුළුවන් මේක දෙයක් කියවලා බලලා හොයන්නත් පුළුවන්. තව ක්‍රම තියෙනවා. හරි. ඒතකොට හිතමු මැනේජර්ට අවශ්‍යයි මේ චෙක් බොක්ස් එකෙන් টপ සේල් එක දැනගන්න. ඒ අනුව අපි කොහොමද තව දෙයක් කරන්න පුළුවන් පොඩි වැලියු ඇඩිෂන් එකක් මෙන්න මේක මේ රීනේම් කරන චෙක් බොක්ස් කියන එක තරම් මීනින්ග්ෆුල් නැහැ. අපි මේක දාමු top sales for the month. Top sales for the month. Okay. Spelling mistake करता हूँ ये बात 1 minute. Right. Okay. Top sales for the month. एक यानी manage अभी हम पोटा develop करा. मैं checkbox के पेन ना वहाँ top sales for the month. मैं तीन sales product तीना there are about 11 products. 11 products selling price, number of units sold during the period, and the final column shows you the sales generated by each product. And let's say manager wants to know the maximum sales revenue for the month just by clicking this particular right checkbox. Originally, right, the checkbox can generate only these two outcomes. If you click on that true, if you not check it false. अब making a result के base कर लापी में तरह information ना generate करना. हाँ, अब तुम outcome के लोग में तरह here you should show the top sales for the month. Right. Equals अभी for the formula का लिए ना command है ना में हम क्या अभी क्या मो if right, if this particular cell, let's say equal true. मेरा माय true and false කියන වචන දෙක Excel වල සුවිශේෂී. ඒක ගැන මම පස්සේ කියනවා. හරි. True and false කියන වචන දෙකට Excel වල තව සුවිශේෂී තැනක් හම්බ වෙනවා. මොකද true and false කියන වචන දෙකට මේ ඒකට මේ numerical value එකක් තියෙනවා. ඒවා මේ වචන වගේම මේ numerical value එකක් values තියෙන වචන. ඒ නිසා ඒවට අපිට ඉන්වර්ට් තමයි හැම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම පස්සේ කතා කරමු boolean operators වලදී. හරි. okay. නිසා අපි කියනවා if h4 මෙතන h4 cell එක තුල true කියන මේ result එක තියෙනවා නම් right, if this h4 cell එකේ true කියන result එක තියෙනවා නම් අපි කියනවා මෙන්න මේකේ maximum එක දෙන්න කියලා. ඒකටත් පොඩි formula එකක් තියෙනවා. right, අපි කියනවා max එක දෙන්න කියනවා. maximum value එක දෙන්න කියනවා. මොන වගේද? මෙන්න මේ data range එකේ. ඕන මේ range වලට නම් දෙන්න පුළුවන්. right, අපි range names ගැන මේ කතා කරන්නේ. max දෙන්න. මේ range එකේ max එක පෙතර පෙන්නන්න. හරි. කිව්වද පැහැදිලිද?
මොකද්ද if නම් මොකක් නම්ද h4 cell value එක සමානයි true h4 cell value එක ඇතුලේ true කියන result එක ආවොත් අපි කියනවා මෙන්න මේ range එකේ තියෙන max එක මෙතන visualize කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දන්නවනේ if formula එකෙන් දෙන්නේ right result දෙකයි. condition එක satisfy වුණොත් එක result එකක් satisfy නැත්නම් අපි කියනවා මුකුත් පෙන්වන්න එපා. don't show anything. මුකුත් පෙන්වන්න එපා කියන එක අපි දාන්නේ inverted comma දෙකක් දානවා. එච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි මේ formula එක මොකද මේ අපි bracket එක වහනවා. දැන් අපි end කරනවා මේ විදිහට. හරි. දැන් ඔන්න මැනේජර් මුකුත් චෙක් කළා නැහැ. මැනේජර් චෙක් කළොත් මෙතන 104යි කියලා දෙනවා. දැන් මෙහා අපිට අනවශ්‍යයි මෙහා අපි මේ තාව මේ අපිට ඩිරෙක්ට්ලි පෙන්වන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි true or false කියන එක අපේ ইনফরমේෂන් එක තරම් වැදගත් නෑ. හැබැයි අතිශය වැදගත් අපේ ෆෝමියුලා ජෙනරේට් කරන්න අපි මෙහා අන්කලර් කරලා අපි හයිඩ් කරමු. මේ ආකාරයෙන්. right දැන් මෙතන ක්ලික් කරගෙන නැත්නම් මොකුත් නැහැ. දැන් මැනේජර් නා මැනේජර් දැන් තියෙන මෙතන 10 ගානක රිසල්ට් තියෙනවා. ඒක එකිනෙක චෙක් කරන්න බෑ. එකිනෙක කම්පෙයාර් කරන්න බෑ. දැන් මැනේජර් ඇවිල්ලා ටක් ගාලා බලනවා මන්ත් එකේ කවුද වැඩිම සේල් එක කරේ? ප්‍රොඩක්ට් එකද මෙතන කස්ටමර්ස් නේ. සේල්ස්මන්ස් ලගේ සේල්ස් රෙප් ලගේ නම් තියෙනවා. ඒ සේල්ස් රෙප් ගේ ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපුවාම টොප් සේල් එක පෙන්නනවා. පැහැදිලිද? මම හිතුවා මේ කියන මේ ইনফরমේෂන් එක value addition එකක් නේ. එයාට just by one click making one click he can quickly show the maximum sales for the month. right? හිතන්න මෙතන sales record 1000ක් වුණා තියෙනවා. ඒක එතකොට මෙවැනි right ඒත් එච්චරමයි. මෙතන අපි ළඟ තියෙන database ඉතා පුංචි database එකක්. value බලනකොට මෙයා වැඩි කියලා පේනවා. හිතන්න මෙතන දහස් ගානක රෙකෝඩ්ස් තියෙනවා නම් ඒක අපිට ඇහෙන් චෙක් කරන්න එක තරම් ලේසි කාර්යයක් නෙමෙයි. හරි. ඉතින් ආපුවම ඔයාලට මෙතන කියනවා චෙක් බොක්ස් කියන concept එකෙන් generate කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? outcome දෙකයි true or false. ඒක තමයි අපේ model development for the creative knowledge එකත් එක්ක creative thinking එකත් අපි link කරලා අපි කිසියම් ইনফরমේෂන් එකක් ජෙනරේට් කරනවා අපේ මොඩල් එකට. එහෙනම් තමයි මොඩල් එක ඉම්ප්‍රූව් කරනවා. හරි. ඔයාලා මතක් කරොත් චෙක් බොක්ස් එකකින් ඉන්න රිසල්ට් දෙකයි true and false විතරමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ option button එකකින් ඉන්නේ මොනවද? number එකක් විතරයි ක්‍රියේට් කරනවා. option button can only result a particular corresponding number depending on the number of options you have included in your group box. If you have included inside your group box, let's say 5 options, the corresponding cell again, it will generate from number 1 to number 5. Only number 1 to number 5 will be the corresponding values resulting from option button. Right? Even when it comes to list box buttons, list boxes can generate a similar numerical value depending on the number of items you included in your list. Just it may be 1 to 5, 1 to 10. It is not meaningful, but right, we link that particular number with if function or whatever the other functions to generate a meaningful information. Here also with this checkbox, it directly generates the true and false, which is not meaningful for us, but with the result in true and false, by combining this particular true and false outcome generated from checkbox, we generated meaningful information by combining this with some other supportive function, supportive formulas. හරි. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. නිකන් ගත්තාම option button එකක්, list box එකක්, check box එකකින් අපිට directly value addition එකක් දෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිනේ? ඒකෙන් එන outcome එක අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන
තවත් අපේ formulas logics මේ functions සමග අපි link කරලා වුණ මේ විදිහට අපිට result එක ගන්න. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. hello අර if function එකේ කෙරවලට දැම්ම නේද අර double quotations ටිකක් කොහෙද දැම්ම නේද? ඒක දාන්න තේරුන්නේ නැහැ. අර කෙරවල double quotations දාන එක විතරයි තේරුන්නේ අනිත් එක අවගන්න. දැන් මෙතන අපිට ඕන නම් දාන්න පුළුවන් මේ condition එක false වුණොත් right මෙතන අපි function එකේ බලන්නේ right logical test එකක් කරනවා true නම් result එක මොකද්ද false නම් result එක මොකද්ද අපි මේ function එකේ බලද්දී if නම් මොකද්ද h4 කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ cell එකේ ඒකේ value එක true නම් if it is true ඒක true කියන result එක තියනවා නම් අපි කියනවා maximum දෙන්න මෙන්න මේ list එකේ මේ list එකේ මේ range එකේ maximum value දෙන්න. if it is false අපිට ඕන නම් මෙතන දෙන්න පුළුවන් මොකද්ද n අපි තුමු දාමු within bracket ඉන්නවලක ඇතුලේ n not applicable ඔය දාලා හරි මේක අයින් කරපුවම දෙනවා n not applicable තමයි result අපි මෙයා කොහොමද පෙන්නන්නේ හරි ඒ කියන්නේ na තියෙන කියන්නේ මැනේජර් මෙතන ක්ලික් කරේ නැත්නම් මෙතන na කියලා not applicable හරි මේ whatever things you can click you can type but within inverted comma හැබැයි අපිට අවශ්‍ය වුණොත් දැන් මම හිතනවා ක්ලික් කරපුවාම value maximum sales පෙන්නනවා හැබැයි uncheck කරපුවාම මොකුත් නැතුව තිබුණා මම හිතනවා හොඳයි කියලා. ඒ දේ කරගන්න මම කරේ within මෙහෙම inverted comma ඇතුලේ මම මොකුත් නොදා තියෙනවා. එතකොට මොකුත් පෙන්නන්නේ නැහැ. හරි. ඒක අපි result එක දෙන්න ඕන දැන් මේ condition එක true වුණාම මොකක්ද outcome condition true නම් පළවෙනි condition එක true නම් if this equal to h4 එකේ එන්නේ මේ h4 එකේ එන්නේ true නම් outcome එක අපි කියනවා මෙහෙම දෙයක් කරන්න කියලා if h4 එකේ value එක true නම් අපි දෙනවා යට මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා මේක true නම් සමානයි true නම් අපි අර දෙනවා පොඩි වැඩක් කරන්න. මොකක්ද කරන්න කියන වැඩේ? අපි කියනවා මෙන්න මේ range එකේ maximum value එක දෙන්න. ඔන්න true not කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් if it is false මේ තියෙන අරකමරි ගත්තොත් පැහැදිලි වෙනවා මම හිතනවා. මේ තියෙන logical test එක h4 එකේ ඇතුලේ true තියෙනවා නම් අපි කියනවා මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරන්න maximum දෙන්න අර කියන range එකේ. එහෙම නැත්නම් මොකුත් පෙන්වන්න එපා. අපි ඉන්නකම ඇතුලේ just to ඉන්නකම අපි දාන then you can say okay. Right? So that's how we did. Okay. ඒවා අපි පස්සේ කතා කරන formulas right කියන්නේ right අපි දැන් බලමු නම් මේක තව apply කරන තව ක්‍රමයක් උදාහරණයක් ඇටියට අපි හිතමු let's say දැන් manager කෙනෙකුට අවශ්‍යයි මේකේ තියෙන top 3 sales highlight කරගන්න top 3 sales highlight කරගන්න ඒක format කරනවා නම් මම පස්සේ formatting මේ conditional formatting එක උගන්වන්නේ නැහැ හරි conditional formatting ඒවා excel වල concept නමුත් මම හිතනවා excel වලට අලුත් අයට මේක තවත් මේක ටිකක් වැදගත් වෙයි. හරි අපි හිතමු දැන් මේ sales වල තියෙන top sales කිසියම් ප්‍රමාණයක් අපිට highlight කරන්න. අපි top 3 highlight කරගන්න ඕන. කොහොමද අපි කරන්නේ? අපි මේ sales ටික select කරලා අපිට යන්න පුළුවන් conditional formatting කියලා අපිට පුළුවන් highlight the top
items ටික අපි highlight කරනවා. අපි මේ click කරමු. click කළ විට මෙතන තියෙනවා මේ right top 10 අපි top 3 නම් අපි top 3 මෙහෙම අපි highlight කරගන්නවා. top 3 හරි top 4 හරි මේ ආකාරයෙන් අපි highlight කරනවා. දැන් මෙතන අපි දුන්නාට පස්සේ මෙතන අපිට ඕන නම් select කරන්න පුළුවන් එකේ color එක ඔයාලා preferred මේ අපි ඕන top නිසා ඒක positive sale concept එක නිසා අපි demo positive ඒවා අපි green color එකේ මේ ආකාරයෙන් අපි see okay. Then ඔයාලා පේනවා top 3 top 4 sales මෙතන highlight කරලා තියෙනවා. Okay. Right. Okay, so this so you can highlight the top sales like this. Okay, and let's say you want to highlight the lowest sales. If you want to highlight the lowest 3 sales in this sales record, select the values you want to format. Go to conditional formatting and top let's say top or bottom, go to top 10, not top 10, bottom 10 items. Taking up it again, puluan, up it top lowest tuna up it test can on up it lowest 3 num 3 items can puluan. Come lowest 2 items, more than 30 items there, lowest 2 items. Take a red color so people now say okay. Right. So මේ ආකාරයෙන් අපිට පුළුවන් මේ highlight කරලා පෙන්නන්න. Manager. ඒතර manager ආපු ගමන් manager දන්නවා මේ right okay මේ best performance තියන green වලින් highlight වෙලා and manager can see the lowest performance is relating to product D and product E. As far as total sales is concerned, product E has contributed just 18,240. Product D 20,360. This may be product or this may be sometime, let's say, employees name. So and this represent the sales generated by each salesman. So then this represents employee sales income or employee performance. So you management can easily highlight which product or which employee has performed well during the period and which employee or which product performance is relatively low compared to others by using this highlight in the highlighting conditional format. And if the management wants to know the best or highest result or highest performance, you will click on this. At the same time, right, we can have another checkbox to like show the lowest result, right? So you can go to developer tab, insert and checkbox, and you can develop it somewhere here. You can, let's say lower sales this time this checkbox will let you to find out the lowest sales, right? So we'll apply the create the link to this checkbox somewhere inside inside a particular cell. Okay, if it's checked, cell link should be here, then say okay.
Say okay. Right. When you check, you can see true will appear here. Right. So then again we'll develop another result box to show the result here. Let's say this time we show red color. Like function, if this value, the cell value equal to true, if it's true, give the minimum value from this range, right? Otherwise, just leave it blank, right? We can hide this and color in. Okay. Then if the manager wants to know about the maximum sales, maximum performance, he will click on this. And if the management wants to know the lowest performance of the product of the employee, he will click on this and will have a look at the result of the performance of that particular the employee's result. Okay. So you can see abuse of this particular checkbox. Other thing, right? Now I think you can see how we can combine the checkbox result in true and false with our formulas to enhance your model. You can see once you incorporate any conditional formatting to your model, it is not appropriate. Why? Once you incorporate any formatting, lamai, it will be there forever. Right? Make a highlight color අපි මැනේජර්ට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා top 4 sales හොයාගන්න. ඉතින් ඔයාලා ටක් ගාලා highlight කරලා දුන්නා. So once you develop this particular apply this particular conditional formatting, that formatting will be there forever in your model till you delete that particular formatting. ඒ නිසා අපි conditional formatting මෙහෙම ගිහිල්ලා අපි format කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ formatting Excel කරන ඕන කෙනෙක් දන්නවා සරල formatting එකක්. ටක් කරලා අපි highlight කරලා දෙනවා. නමුත් මේකේ තියෙන ප්‍රධාන අඩුපාඩුව තමයි once you apply this conditional formatting, it will be there. Always it will highlight these right four figures. Right, so accordingly it is not appropriate because if your model will show always highlight four figures. මේක නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් figures හතරක් හැම විටම highlight කරනවා. figures දෙකක් low result හැම විටම highlight කරනවා. ඒක සමහරට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් at a particular point of time manager might need this particular formatting, but thereafter manager or your user might not be interested about this particular formatting. So this formatting is not appropriate. This approach to formatting of your database is not appropriate. ඒක advanced method එකක්. අපි ඒක විදිය හොඳ method එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ method එක suitable නැහැ. ඔයාලට පේනවා කොහොමවත් මේක හැම විටම highlight කරලා තියෙනවා. එපා වුණත් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට එහෙනම් මැනේජර්ට කියන්න තියෙනවා ඒ වගේ වෙලාවක යන්න conditional formatting, යන්න manage rules, ඒ manage rules වල තියෙන මෙන්න මේවා මේ delete කරලා දාන්න කියලා අපිට කියන්න වෙනවා. Right? එහෙනම් අපි යමු conditional formatting, manage rules. Sorry. Okay, අපි clear rules. Okay, so you can see you need to clear those rules. Otherwise, it will be there forever. Right? ඉතින් ඒ අඩුපාඩු මඟ හරින්න අපිට පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න. හිතන්න බලන්න මැනේජර් කෙනෙකුට ඇවිල්ලා එයාට දැනගන්න අවශ්‍යයි top 3 sales. බටන් එකක් ක්ලික් කරලා එයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන highlight කරගන්න. බටන් එකක් ක්ලික් කරලා highlight කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතනින් මේ බටන් එක
ක්ලික් කරලා ඒ highlight කරන එක නවතින්න පුළුවන්. නැති කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි. ඒකටත් අපිට පුළුවන් ළමයි මේ check box එක පාවිච්චි කරන්න. මම හිතනවා මේ application එක ඉතා advanced application එකක්. දැන් කොහොමද first you know what check boxes can do for you. Check boxes can do only two things. It will result true and false only. We can combine these true and false outcomes with some other types of formulas and logical conditions. Then you can generate valuable information. මේ formulas එක ඔයාලගේ කිසියම් අපහදිනතාවයක් ඇති ඒ ගැන worry වෙන්න එපා. මොකද අපි formulas functions අපි තාම ඉගෙනගෙන නැහැ. ඒත් එකම දෙයක් මතක් තබන්න check boxes වලින් true and false කියලා result දෙයක් එනවා. ඒ true and false කියන result දෙක අපි combine කරගන්නවා අපේ වෙනත් formulas එක. ඒ තුලින් අපි information එකක් generate කරගන්නවා. හරි? ඔය දෙම තමයි අපි කලේ option buttons and list box button check. දැන් මම මෙතන ඔයාලට කතා ආපහු කියලා දෙන්න යනවා මේ check box button එක පාවිච්චි කරලා අපිට කොහොමද අපිට පුළුවන් එකවර ටග් ගාලා highlight කරගන්න අපිට අවශ්‍ය කරන information ටික. ඔව් පුළුවන්. හරි. අපි ඒ සඳහා තවත් check box එකක් පාවිච්චි කරමු. Go to developer tab and insert form controls. Again click check take another checkbox. I'm මෙතනින් පෙන්නන්න උත්සාහ කරනවා top 3 cells. Let's say top 3 cells. Top 3 cells. අපි මේ check box එක link කරගමු. කිසියම් cell එකකට අපි හැම විටම මේ ළඟපාත cell එකට link කරමු. මෙතන okay, format controls, go to show it here. Okay, then say okay. Right, if you check it now, if you check it, true will appear here. If you uncheck, false will be there. Right. Right, in අපේ checkbox. හරි. දැන් ළමයි මොනම වැදගත් දෙයක් කියලා මේ formattings වලදී ඔයාලා දන්නවා අපි top 3 format කරන්න පුළුවන් top 3 highlight කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය කොහොමද select කළා conditional formatting ගියා top items top 10 items වලට යන්න ඒකෙන් අපි මෙතන දෙනවා 3ක් කියලා top 10 මේ පෙන්නන්නේ top 5 3 8 6 or whatever the numbers දෙන්න පුළුවන් අපි top 3 නම් මේ විදිහට 3 කියලා අපි දීලා අපිට okay කරන්න පුළුවන් ඒකෙන් මේ ආකාරෙමුත් ඔයාලට පුළුවන් ඉතා ලේසියෙන් top 3 cells highlight කරගන්න. බලන්න පුළුවන් top 3 cells කියන්නේ මේ තුන විතරයි. තාමත්ම ලේසියෙන් highlight වුණා. හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? මේක එපා වුණොත් මේක මේ highlight කිරීම අනවශ්‍ය වුණ ගමන් මේක අනවශ්‍ය වුණ ගමන් අපිට මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. අයින් කරනවා තියෙන මැනේජර් කියන්න ඕන අපි සමහර මේ ආගේ තැනක ඉන්නවනම් මැනේජර් කියන්න ඕන මේක යන්න මෙතෙන් form tab එක ගන්න ඒකේ conditional formattings තියෙන ඊට කලින් මෙතන select කරගන්න right එතකොට මේ user friendly නෑ මේක අයින් කරන්න ගියොත් user friendly නැහැ. ඒතර අපිට සිදු වෙනවා මේක කියලා දෙන්න select කරලා conditional formattings ගිහිල්ලා ඒකේ clear rules ගිහිල්ලා clear rules from the selected cell කියවම ඔන්නේ clear වෙනවා. නමුත් manager කෙනෙක් ඒව වැඩ කරන්න කැමති නැහැ. නිසා අපි ඒ විදිහට ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ. හරි. අපි බලමු දැන් මේ කියන top 3 cells highlight කරන්න කොහොමද බටන් එකක් ක්ලික් කරලා. ඒ වගේම බටන් එක අයින් කරපුවාම ඒ highlight වීමත් අයින් වෙනවා. හරි. ඕකේ. අපිට මේදී පොඩි ටෙක්නික්ස් කීපයක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපිට දැන් අවශ්‍යයි top 3 cell එක නම්
අපිට අපි දන්නවා top 1 එක හොයන්න අපි දන්නවානේ ඕන කෙනෙක් දන්නවා top එක හොයන්න top 1 කියන highest එහෙම නැත්නම් maximum value එක හොයන්න දන්නවා top කියන එක කියන්නේ maximum ඒක ඕන නම් අපිට පුළුවන් maximum sale එක හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද equal max ගැහුවොත් equal max දාලා අපිට මේකේ selection කරපුවාම අපි දැන් max එක කී 204යි ඒක අපිට දෙනවා ඒ වගේ මේක ක්ලික් කරපුවම 104 මේ අපේ ඩෙවලොප් මොඩල් එකෙන් පෙන්නනවා right max එක හොයන්න දාන්න max කියන එකෙන් පෙන්නන්නේ ළමයි අපේ range එකේ තියෙන highest number එක දෙනවා ඒකට formula එක මොකද්ද පස්සේ අපි කතා කරනවා equal max ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙහෙම range එක දෙන්න equal max range එක අපිට දෙන්න පුළුවන් ඕනම් මෙතන functions ගිහිලා අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් අවශ්‍ය information right අපි හිතමු ළමයි අපිට අවශ්‍යයි නම් max එක නෙවෙයි third highest amount third highest fourth highest fifth highest එක second highest එක ඒකට තමයි ළමයි අපිට තියෙන්නේ large function large command එක කියලා command එකක් max දුන්නොත් highest එක පෙන්නනවා n වෙනි max එක පෙන්වන්න අවශ්‍ය නම් n වෙනි max නේ n වෙනි highest number එක n වෙනි largest number එක දෙන්න අවශ්‍යයි නම් ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ large command එහෙනම් අපි ගමු large command අපි දෙනවා large මේ භාගයක් ගැහුවට අපි දෙනවා large command එක දෙනවා right අපි මෙතන යමු sorry equal large command එක මේකට ගිහින් අපිට ඕන නම් මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා අපි දෙනවා තා පැහැදිලි dialog box එක large command අපි command එක අපි මේ ආකාරයෙන් enter කරලා මේ type කරලා මුලින්ම දෙන අපේ array එක මොන වගේද large number එක හොයන්නේ මෙන්න මේ තමයි අපේ large number හොයන data set එක මේක select කරලා දෙන්න ඕන ඒක තමයි data array එක කියන්නේ ඊට පස්සේ මෙතනින් දෙන්න ඕන ඔයාට අවශ්‍ය වුණු කීවෙනි large number එකද අවශ්‍ය right k කියන්නේ right which large number you want do you need the largest one large one නම් දෙන්නේ maximum අපි දාමු මෙතන large 1 කියලා ගහලා බලන්න ගහපුවම මෙතන පෙන්නනවා result එක මොකද්ද 104 එක අපි දන්නවා large 1 කියලා කියන්නේ maximum එක large k කියන එක කියන්නේ large 1 එක නම් highest එක පෙන්නනවා large 2 එක නම් large 2 එක ළමයි second highest එක පෙන්නන්නේ අපි දන්නවා second highest එක මෙයා large 3 එක නම් එයා පෙන්නනවා third highest එක අපිට දෙනවා result එක හැටියට අපි යන්නේ top 3 sales හොයන නිසා මම මෙතන ගන්නවා large 3 එක ගන්නවා මගේ අවශ්‍යතාවයට. කියන large 3 උන් පෙන්නන්නේ මෙන්න මේක. හරි. large 3 පෙන්නන්නේ මේක. ඔන්න දැන් formulas දෙකක් නම්. එකක් තමයි මෙන්න මේ large formula එකෙන් third large item එක මම හොයාගන්නවා. large formula එක. වඩ ඕන large fourth එක ගන්න ආපහු ෆෝන් එක ලියන්න ඕන මෙන්න මේ formula එකේ මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා ඕන මේ function කිවිලා අපිට මේ අංක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට large 4ක් අවශ්‍යයි නම් ලොකුම 4ක් අවශ්‍යයි නම් ඒකේ හතරවෙනි large item එක අපිට දෙනවා. මේක 4කට පුළුවන්. නමුත් අපි යන්නේ top 3 sales one නිසා අපි ගමු large third large number එක අපි ගන්නවා මෙතන result එක හැටියට. then අපි යනවා formatting වලට. දැන් අපිට අවශ්‍ය මොකද්ද ළමයි? top 3 sales highlight කරගන්න. top 3 sales highlight කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි lazy ක්‍රමය. ඔක්කොටම ගියා. මේ ආකාරයෙන් ගියා conditional formatting. top bottom rules වල top items වල 3 දක්වා මේක අඩු කරලා දුන්න ගාම මෙන්න මේ ටික highlight වෙනවා. හැබැයි ගැටලුව තියෙන්නේ මේක right this will be remain highlighted forever till the manager right clear the rules. හැබැයි manager ට මේවා clear කරන්න කියන එක තරම්ම කාර්යබහුල මිනිස්සු සමහරට මේවා ගැන එච්චර satisfied වෙලා අපි නිසා මෙයා කරලා අපි වයින් කරලා අපිට දෙනවා manager ට වැඩ අඩු කරලා develop කරලා අපි model එක. We develop the model so the manager's time will be saved. Okay.
හරි. මෙන්න අපේ formatting ක්‍රමය. හරි. අපි යන්න අපි select කරන අපේ area එක go to conditional formatting එතන යන්න new rule කියන. Right? New rules. Then you can you need to select use the formula to determine which cells to format. Adding the upper view. Select this. Go to conditional formatting. යන්න එපා මේකට මේ පාත් එක බොහොම සරල method එකක්. Go to new rule. Then click on the the bottom option. Use the formula to determine which cells to format. Click on this. Then develop the formula. Then formula copy with a type. මෙහිදී අපිට විවිධ formulas වලින් මේ වැඩේ කරනකොට මම මෙතන පාවිච්චි කරන ඔන්න අලුත් formula එකක්. Right? I use a particular formula called AND formula. AND formula. AND formula එක work කරන්නේ ළමයි. ඕනම දෙන සියලුම conditions true නොත් විතරයි AND formula එක වැඩ කරන්නේ. AND formula එක true වෙන්නේ if all the conditions true. ඒක වල සමහරට අහුව දෙනෙක් අර තේරෙන්නේ නැති වෙයි. අපි දැන් මේ දෙයක් කියනවා. අපි කියනවා formula එකක් අපි type කරනවා AND equal sign එක දාලා ඊට පස්සේ අපි දාමු AND then අපි දෙනවා conditions. First අපි type කරමු මොකද්ද equal sign එක. අපි equal sign එකකින් තමයි formula එකක් හැම එකම write up කරන්නේ. write start කරන්නේ. AND කියලා කියන්නේ ඒක special function එකක්. හැදින්න මෙතන AND නෙවෙයි මෙතන අපි දාන්න බෑ මේ goal face කියලා ගහන්න බෑ මෙතන. හරි මේ AND කියලා වෙනකොට වෙන වචනයක් ගහන්න බෑ. right මෙතන අපි standard formulas තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. if කියන එක අපේ standard formula එකක්. හරි. ඒ වගේම max කියන එක standard formula එකක්. large කියන එක standard formula එකක්. හරි. ඉතින් ටික කාලයක් වලා මේ functions formulas ලියද්දී තේරෙනවා අපි මොන වගේ formula එකක්ද මෙතන ලියන්න ඕනේ අපේ අවශ්‍යතාවය තෘප්තිමත් කරගන්න. හරි. අපි කිසිදු විටක තාම formulas ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. if function, sum, max, min ඒවා කිසිවත් අපි කතා කරන්නේ නැහැ. if function ගේ basic පොඩි දෙයක් කතා කරා අපේ අද discussion එකට support එකක් හැටියට. නමුත් if function එක මුල ඉඳන් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉස්සරහා පාඩම. හරි. අපේ equals symbol එක අපි type කරා මොකටද? to say the cell excel that we are now trying to develop a formula to process certain information. Right? එහෙනම් අපි දාන දැන් and then open bracket ඊට පස්සේ අපි කියනවා මෙන්න මෙයාට අපි දෙනවා එකක්. එන්න මෙයා. එතකොට මෙතන and function එක වැඩ කරන ළමයි මෙන්න මේ result එක හැම වෙලේම true වෙන්නේ. හේතුවයි and function එක වැඩ කරන්නේ එයාගේ හැම condition එකක්ම true නොත් විතරයි. හැම condition එකක්ම true වෙනවා. condition පහක් දුනොත් condition පහම true නොත් විතරයි and function එක වැඩ කරන්නේ. හරි. යනවා මෙන්න එක condition එකක්. මෙයාට මට ඕන නම් මෙයා equal true කියලා දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ cell එක එක condition තමයි මෙන්න මේ cell එක equal true කියලා ගහන්නත් පුළුවන්. නමුත් එහෙම ගහන්න අවශ්‍ය නැහැ මෙතන. හේතුව මෙතනින් එන්නෙම true and false විතර නිසා. මම එකක් තමයි මෙන්න මේ cell එක true වෙන්න ඕන. අපි දන්නවා මේ cell එකේ ළමයි වෙන දෙයක් එන්නේ true or false. right. එකක් තමයි මෙන්න මේ cell එක true වෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි අපි කියනවා මෙන්න මේ cell එක. මෙන්න මේ cell එක. ඒ කියන්නේ අපේ data array එකේ පළවෙනි cell එක cell value එක it should be greater than or equal කවුද මෙන්න මේ last third item එකට වඩා greater than or equal වෙන්න. හරි. ඒ කියන්නේ condition දෙකක් අපි මෙතන දැම්මා. and condition එක දාන්නේ to ensure
whatever the number of conditions should be satisfied. We have two conditions. The condition that තමයි මෙන්න මේ cell එක true වෙන්න ඕන. second එක තමයි මේ අපි check කරනවා ළමයි මෙන්න මේ sales values එකිනෙක check කරනවා මෙයාට වඩා වැඩිද කියලා. වැඩි හැම එකම අපි highlight කරනවා. හැබැයි දැන් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් අරට පේනවා ඇති මෙන්න අප මම පෙන්නන්නම් second condition එක මොකක්ද? second condition තමයි මෙන්න මේ cell value එක ඇතුළුව මේ සියලුම cell value ළමයි අපි check කරනවා third large item එකට වඩා වැඩිද කියලා බලන්න. ඇයි ඒ? වැඩි නම් it is true නම් ළමයි highlight කරනවා. පැහැදිලිද? ඒ අනුව මෙන්න මේ cell එක click කරපුවාම ඔයාලට පේනවා D2 කියන cell එක දෙකටම ඩොලර් මාක්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඇබ්සලියුට් වෙලා තියෙනවා. මෙයා ඇබ්සලියුට් තියෙන බෑ ළමයි. ඇයි ඒ පාතර මෙයා චෙක් කරන්න ඉඩ දෙන්න ඕන. මේ ෆෝමියුලා එකට. මගේ ෆෝමියුලා එක පහතට ඔටෝමැටිකලි චෙක් කරනවා. ඒ චෙක් කිරීම සඳහා ඩොලර් මාක් අයින් කරනවා. ඒක අපි රිලේටිව් කරන්න ඕන. මොකද අපි චෙක් කරනවා මේ sales value එක එකිනෙකට චෙක් කරන පාතට මෙන්න මේ large third item වල වඩා වැඩිද කියලා. නිසා අපි ඔක්කොම check කරන්නේ පළවෙනි එක විතරයි දෙන්නේ. හැබැයි අපේ formula එක automatically අපි වෙනින් check කරනවා. right? So our formula will test each and every sales items as to whether that particular sales item is greater than the third large item. Right? For the formula to do so, we need to make the first cell value a relative cell. Right? Relative cell. Minimum cell value should be greater than or equal. එළමයි මෙතන සමහර විට මේ තියෙන greater than mark එක මේ තියෙන equal sign එක. හරි? සමහර විට ගොඩක් වෙලා laptop එකේ ඉද්දි ඒක තනි dash එකක් ඇතුලේ පේන වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන equal sign එක. Greater than or equal with what? මෙන්න මේ cell එක. මෙයා බලන්න absolute වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මෙහා පාතර යද්දි මෙහා පාතර රිලටිව් වෙන්න බෑ නිසා මෙහා ඇබ්සලියුට් කරලා තියෙනවා. මොකද third large item එක හැම විටම මෙහා හැබැයි රිලටිව් මේ sales value රිලටිව්ලි වෙනස් වෙනවා. හරි. දැන් අපි මෙහෙම දාලා අපිට පුළුවන් ඕනනම් වහලා දැන් අපිට පුළුවන් formatting ගිහිලා format මොන විදිහට format වෙන්න ඕනේ? අපි හිතමු අපිට අවශ්‍ය colors තියෙනවා නම් ඒ colors fill කරන්න නම් ඒ fill කරන colors අපි කැමති විදිහකට ඒවා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ fonts වලට අපිට කැමති විදිහකට fill effects දාන්න පුළුවන්. ඒ කැමති දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. හරි. ඕනම ආකාරයකින් උන colors කීපයක් match කරන්න මේ link කරන්න පුළුවන්. say okay. Right. Then okay. say okay. හරි. දැන් ඔන්න හිතන්න මැනේජර්ට අවශ්‍යයි මෙන්න මේවත් අවශ්‍ය නැහැ. මේවා අපිට අවශේෂ පහසුට හදපු දේවල් නෙමෙයි false එක. මේක අපි හයි හංගමු. මෙන්න මෙතන sell එකත් අපි හංගලා දාමු value එක. මැනේජර්ට ඇවිල්ලා අවශ්‍ය වෙනවා දැන් top 3 sales highlight කරගන්න. මැනේජර් top 1 top sale එක දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් highest sale එක දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් එයා මෙන්න මේ top sale for the month එක click කරා. ඒතර එනවා කියද 104ක්. එක පෙන්නනවා. මැනේජර්ට අවශ්‍යයි නම් lowest sale එක හොයාගන්න. He will click on this and it will give the result like this. The manager wants to highlight the highest 3 sales. He will click on this. I have not yet tested, right? We'll check. I hope it will work. Check on this. You can see it's beautifully it is highlighted. Top 3 sales. Right? අවශ්‍ය නැත්නම් ක්ලික් කරලා අයින් කරලා අවශ්‍ය වුණාම 3 sales මෙහෙම මෙයා කරනවා. කෙනෙක් හිතනවා දැන් මේක මේ මොකද්ද මේ top 5 sales නොත් ඒත් ලේසි මෙතන හංගලා තියෙන ෆෝමියුලා තියෙනවා. ඒකේ මේ 3 5 කරන්න එතකොට 5 sales highlight කරනවා. right? මේ හංගපු ෆෝමියුලා තියෙනවා. ඒක 3 වෙනු 5 දාන්න එන්න ගන්න 5 sales highlight වෙනවා. හරි. highlight අවශ්‍ය නැත්නම් අයින් කරලා දාන්න. හරි. so I think this
some of the application of check boxes. I think especially this formatting, right? So in your model, don't go with the very basic formatting like this, right? Api nikam item select කරලා conditional formatting ගිහලා top 10 to bottom items ඒවා එහෙම select කරන්න එපා. ඒක බොහොම සරල දෙයක්. එහෙම select කරපුවාම ඒක හැම විටම ඒක එහෙම තියෙනවා, right? So I think ඉතින් තව එකක් අපි ගමු මේකේ manage අවශ්‍යයි නම් lowest 3 item highlight කරන්න අවශ්‍ය නොත් අපි එකක් දැක්කම තව නල්ලා ගන්න බැරුණ අයට අපි යමු check box button එකක් ගමු. ඒකෙන් අපි උත්සාහ කරමු. Okay, so let's say three sales and we will link out resulting output to a particular cell, let's say here, somewhere here. Say okay. When you click it, it should be true, should be appear there. Uncheck false should be there. Okay, right? Then we want to now highlight 3 smaller sales value. For that purpose, we can go for small command. Small command එකක් ගන්නවා third smallest value. Third small command එකට අපි යනවා එක formula එකක් standard formula එකක්. අපි මෙයා කරන් ගිහලා අපිට ඕන නම් ඒ dialog box එකේ මෙහෙම යන්න පුළුවන්. අපි දැන් array එක දෙනවා, data array එක දෙනවා, data range එක දෙනවා smallest value point. So this is the data array from which you are going to select the lowest 3 cells. Then k කියන්නේ key වෙනි smallest එක. Smallest නම් තියෙන එකයිනේ. Right? Do you want to find out the second smallest or third smallest or the smallest one? Now එක දැම්මම smallest one එක යනවා කියලා 18240. Yes, you can see 18240 is the smallest one. Right? That is the minimum one, right? Let's say we want to find out the third smallest one. So just put 3 third smallest one. Let's say that is the management requirement, right? If it is 5 smallest value now, you can apply here 5. Here, let's say we want to find out third smallest sales value. So K is the number 3. Then say okay. Right. Now we want to go for formatting. We want to go for formatting, right? So what is the requirement? So whenever the manager click on this particular checkbox, it means manager wants to find out lowest 3 sales. Manager wants to highlight lowest 3 sales just by clicking on this particular checkbox, right? We'll uncheck this one, right? So manager wants to highlight this so that he should be able to see the
lowest 3 sales figures be highlighted in whatever the preferred color. අපි යමු අපේ formatting වලට form tab එක අපි ගමු මුලින්ම select range you need to format, go to condition formatting, go to new rules and go to the last option, use the formula to determine which cells to format. Then come here, say first using AND function, say equal. Why do you write type equal? Just to tell your Excel you are going to write a formula function. Say and formula is a standard formula. It will give the result as true if all the conditions are true. සියලුම conditions true not විතරයි එයා result එක true කරන්නේ. හරි. එහෙනම් and condition formula එකේ condition අඩුම වශයෙන් අපි දැන් ටිකක් දෙකක් මුලින්ම අපි දෙනවා and condition එකේ formula එකේ මුලින්ම check කරන්න කියනවා whether this is ඕනනම් කෙනෙක් ළමයි පුළුවන් මේක ගැටලුවක් නැහැ කෙනෙක් whether this is equal to true එහෙම ගන්නත් පුළුවන් නමුත් it is not needed, right? It is not needed මොකද මෙතන එන්නෙම true or false විතරයි මෙන්න මේ cell එක satisfy වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ cell එක satisfy වෙන්න ඕනේ. and condition function එකට මේ cell එක දුන්නොත් නිකම්ම එයා ගන්නවා මේ cell එකට එන value එක true වෙන්නම ඕනේ. right? ඒ සාමුකෙන් equal true කියලා දෙන්න ඕනේ දුන්නත් හරියි. right? ගැටුවා. first condition එක මෙයා. first condition එක h12 true වෙන්න ඕන. ඊළඟ true වෙන්න ඕන දේ තමයි අපේ formula එකක්. අපි ඊළඟ දෙනවා වැදගත් එක තමයි formatting එකට අපි කියනවා go and check whether these sales value මෙන්න මේ sale value එක check කරන්න මෙන්න මෙයාට වඩා අඩුයිද කියන එක. අඩුයි හෝ සමානයි. මෙයාට වඩා අඩුයි හෝ සමානයි වෙන්නේ. කලින් top හොයද්දි වැඩි හෝ greater than or equal. දැන් අපි යන්නේ less than or equal. එහෙනම් අපි කියනවා මෙන්න මේ පළවෙනියට අපි කියනවා less than or equal. හැබැයි it should be tested for all rest of the items. ඒ නිසා මෙතන තියෙනවා absolute වෙලා තියෙන්නේ. එයා අපි dollar marks ටික අයින් කරලා මෙන්න මේ dollar marks ටික අයින් කරලා අපි relative cell එකක් කරගන්නවා. ඒක තා වැදගත්, right? then අපි කියනවා මෙන්න මේ cell එක D2 check කරන්න කියනවා whether it is less than අනිත් පැත්තට less than or equal ළමයි ඔයාලගේ keyboard එකේ තියෙන symbols, right? less than or equal මෙන්න මේ figure. හැබැයි මෙයා ඔයාලා පෙන්නති dollar marks එකලා absolute වෙලා තියෙන yes. මෙයා පාතර check කරනවා automatically check වෙදී මෙයා පාතර යන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මේක fix කරලා මේ ඔක්කොම check කරනවා අපි නෙමෙයි formula එක. ඒ නිසා ඔයාලා ඉගෙන වොරු වෙන්න ඕනේ. අපි හැබැයි අනිවාර්යෙන් මෙයා relative තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ conditions දෙක satisfy නම් මොකද්ද and condition එක කියනවා true වෙනවා if මේ h12 එක true not ඒ වගේම ඊළඟ condition එක මොකද්ද මේ D2 කියන cell එක සහ පසුවේ ඊයට තියෙන සියලුම cells මෙන්න මේ 30000 වලට වඩා අඩු වෙන්න ඕන නැත්නම් සමාන. ඒ conditions දෙක සමාන වුණොත් මෙයා highlight කරනවා. okay දැන් අපි color එකක් දාමු. format යමු. ගිහිල්ලා suitable color එකක් වල ගන්න පුළුවන්. lesser figures නිසා අපි red color එකක් දාමු. just that's enough. say okay. and okay. right. මේ supportive figures අපි invisible කරමු like this. දැන් අපි බලමු. top 3 cells අවශ්‍ය නම් මෙයා click කරනවා. එයා analyze කරලා අවශ්‍ය නම් lowest 3 cells අවශ්‍ය නම් මෙයා click කරනවා. දැන් අපි lowest 4ක් තියෙනවා. හේතුව ළමයි 30000 දෙකක් තියෙන නිසා එහෙම උනේ right. මම එකක් වෙනස් කරනවා. ඒක ගැටලුවක් නෑ. right. දැන් වල පැහැදිලි. top 3 items highlighted.
ඒක අවශ්‍ය නැති වෙලාවට අපි uncheck කරනවා. එතකොට මේ කියන this approach to formatting or highlighting is very important in your model development rather than applying the simple basic conditional format. Okay. So ඉතින් checkbox කියන concept එක නම් ළමයි ඉතා lazy. checkbox එකකින් කරන්නේ box එකක් අපි create කරපුවාම result in outcome එකක් නවා true or false. ඉතින් true or false creatively apply කරන තමයි අපි ඉතා carefully කරන්න වෙන්නේ. කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ carefully apply කරන එක level කරන අවස්ථාවට එද්දී ඉතාම වැදගත් වෙනවා. අපට අවශ්‍ය වෙන වැඩේ කරගන්න අවශ්‍ය වෙන formulas මොනවද? ඒ වගේ techniques මොනවද කියලා දැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ techniques ඒ formulas අපි ටික ටික ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න. හරි? ඕකේ. ඉතින් මෙතනින් මේ කියන concept එක සමග අපිට පුළුවන් අපි ඉවර කරනවා අපේ tools and options to enhance the model. Some Excel tools and options for model enhancement කියන කොටස අපේ discussion එකක් මෙතනින් ඉවර කරනවා. Okay, right. ඊළඟ අපි හිතනවා මම හිතන්නේ ඊළඟ අපිට තියෙන්නේ තව වැදගත් දෙයක් බොහොම සරල concept එකක්. ඒ තමයි මේ paste special command කියන එක. right, paste special command. දැන් paste special කියන එක නම් මම හිතලා ළමයි ඔයාලා හැමෝම දන්නවා computers එක වැඩ කරද්දී විශේෂයෙන්ම Excel වල අතිශය වැදගත් වෙන විතරම පාවිච්චි කරන command එක තමයි paste special command. අපි බලමු මේ paste special command එකේ විවිධ භාවිතයන් මොනවද? ඒ අතර සමහර විට ගොඩක් භාවිතයන් ඔයාලා දැනටමත් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා. හරි? සමහර විට සමහර concept applications ඔයාලා familiar නැතුව ඇති. හරි. අපි බලමු බොහොම සරල concept එකක්, සරල application එකක් paste special වල. මම මේ data set එකම ගන්නම් මගේ මේ කාරණේට. So let's assume this is our database, and let's say you have sales value here. You can see this sales value. අපි මේ sales value කොහොමද අපි create කරලා තියෙන්නේ? අපි sales value අරන් තියෙන්නේ. You have taken sales income as the product of price times units. That's a very simple formula. Then we can incorporate this formula to rest of the part. Right? So these are sales. Let's say lamai, you want to, right, due to some other reason, you want to copy these, right, values to somewhere else in this Excel sheet. Let's say copy and go somewhere here and just Control V and paste. You can see it is 0. Right? It is 0. Why it is 0? Because all these figures are coming from a formula, right? Already මේ ඇවිල්ලා තියෙන values ඇවිල්ලා තියෙන formula එකකට. එතකොට අපි මේ copy කරපුවාම ඇත්තෙන්ම ඔයාලා copy කරන්නේ මේ values නෙමෙයි මේ formula එක තමයි copy කරන්නේ. එතකොට මෙයාලා මේ අරන් තියෙන්නේ බලන්න පුළුවන් මේ 30000 හැදිලා තියෙන්නේ මේ C18 කියන cell එකයි මේ C18 කියන cell එකේ තියෙන 20 and මේ B18 කියන cell එකේ තියෙන 1005 ඒ දෙක multiply කරලා තමයි මේ 30000 අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට හොඳින් පැහැදිලි මේ 30000 කියන result එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ C18 multiplied by B18. At the same time, it is very important, they are both relative cells. Hari, if they come a relative cells කියලා කියන්නේ මේ formula එක අරන් එන හැම තැනදීම එයා මේ cells දෙක
ඒ ස්ථානයට ඔබිනව තමයි ස්ථානයට සාපේක්ෂව තමයි හදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝමියුලා එකේ මෙතනට සාපේක්ෂව C18 වැඩි කිරීම B18. හැබැයි මෙයා අරන් ගියොත් මෙතනට සාපේක්ෂව එයාගේ සෙල් වැලියු වෙනවා ඇත්තේ J20 and I20. ගිහින් බලන්න මෙතන තියෙන බලන්න J18. So J18 and I18. අපේ මේ ෆෝමියුලා එකේ මෙතෙන්ට මෙයාගේ මේ ෆිගර් එක මෙතෙන්ට ගෙනාපුවාම හරි එයාගේ වැලියු එක එන්නේ මොකද්ද? එයාගේ මේ ෆෝමියුලා එක එයා හදාගන්නේ රිලටිව් නිසා එයා ගන්නවා මෙතනට සාපේක්ෂව. රිලටිව් කියන්නේ සාපේක්ෂයි. මෙතනට සාපේක්ෂව අල්ලපු වැටේ එක්කෙනාගේ සෙල් එකයි අල්ලපු වැටේ සෙල් එක්කෙනා සෙල් එක. අල්ලපු වැටේ සෙල් එක කීයද? C18. අල්ලපු එක B18. මෙතන සාපේක්ෂව අපි ඉන්නේ K නිසා අල්ලපු එක කවුද? J18. අනිත් එක්කෙනා I18. බලන්න එක නිවිද තියෙන කියලා මේ J18 I18. ඒ කියන්නේ ෆෝමියුලා එක හදාගන්නේ ඉන්න ස්ථානයට රිලේටිව්. මොකද රිලේටිව් සෙල් රෙෆරන්ස් දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ ෆිග් වැලියුස් ටික කොපි කරපුවාම අපිට අවශ්‍ය මේ වැලියුස් ටික කොපි කරන්න. ගෙනාලා මෙතන අපි normal control V කරලා paste කරපුවාම වැලියුස් ටික කොපි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අඩුපාඩුව ලේසි මගහරින්න පුළුවන්. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙයා සිලෙක්ට් කරන්න. right? ඔයාලා පුළුවන් shortcut ගහලා හරි control C ගහලා හරි මේක copy කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍යයි මෙතෙන් නම් නිකන් control V ගහලා හරි paste කරන්න එපා. right click කරලා යන්න paste special. එතන ගිහිලා ඇතුළත් කරන්න values. ඕනම් මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මේ paste එකම තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ values. ඔයාලා මෙන්න මේක click කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් values link කරපොඩ්ඩක් values ටික අපිට ගෙනල්ලා දාන්න. again right select කරලා හිටවලා ගන්නවා control alt දහම කරන select වෙනවා ඊට පස්සේ control C ගාලා copy කරලා අපි යමු මෙතෙන්න right click කරන්න යන්න paste again මේ තරම් ගැටලුවක් නැදෙන්න මොකක් හරි නිසා මම මේ එරයක් කරලා බලන්නයි බොහොම සරල දෙයක් මේක control right so you can paste it like this right just select the values you want to copy control C and go to the place where you want to copy paste and click on right click go to paste special and the values right you can see values are there. Values are there. If you simply copy and paste it won't work right so accordingly that is paste special command. Okay right then our next concept transpose data in columns to rows and vice versa right so that is very important right let's say so we have developed our table like this අපි මෙහෙම table එකක් develop කරලා තිනවා ගොඩක් මහන්සි වෙලා please mute your mic right so you have developed a particular data table like this and now you want to make right transpose you want to change this layout you want to show these columns right in rows and rows in columns
දැන් මේකේ දැන් අපි තියෙන product selling price unit sales ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි දැන් කතා කරන්න යන ටෙක්නික් එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ කාපෝ type කරන මේක ආපහු type කොහොමද product then යකට selling price ඊට පස්සේ units නේ මෙහෙම ආපහු type කරන්න වෙනවා ඔයාලා මේක යගේ දෙයක් ඔයාලට කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඒක හැඩේ වෙනස් කරන්න product වලදී මේ අතට අපිට මේ A B C වගේ අපිට මේ පැත්තට මේක මේ product ටික දාන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි මම කොහොමද දාන්න යනවා okay. Right okay. So then you need to again fill the values as well, right? So accordingly it is a very bitter task ne deka harima akamati aprasan task එක මොකද you have already consumed lot of your time and energy to develop this particular table. Now you want to change this particular table the layout. Columns should be appeared in rows and rows should be appeared in columns. So that is what we call transpose. Actually, you don't need to retype this table again. We have seen in less than 2 seconds we can do this. Right? So how we can do that? That is what we call transpose. Right? So select the table. Right? And go, let's say copy and go to the place where you want to have your new table. Go to this place and go to Phaste Special. Here you can see line. There's an option called transpose. With transpose ki checkbox ek check karala say okay. You can say it is very beautifully right. Create. No need to retype it again. කෙලිම table එක කන පිට හරවලා අපිට දීලා තියෙනවා. Right? That is, if you want to have this particular table, like format transpose. Okay, right? So let me remove, I muted all right, okay. So if you want to transpose this particular form, right, table, rows into columns and columns into rows, right? Again, copy, go to Phaste Special commands and click on this Phaste Special here. Most recently used one appear there. I come here and check this particular transpose box and say okay. You can see original one is there. So this also very important techniques, right? If you don't know, you will be compelled to develop the table again, and it is a very use. I think I mean it is very time wasting effort, because you can do this in very few seconds, right? Okay. Then in addition, there are some application of let's say applications of Phaste Special commands. Let's say here we have selling prices, right? Let's say we want to right we want to add 100 rupees to this selling price. අපි තියෙන product 10ක් තියෙනවා. There are 11 products, 3 6 10. There are 11 products and their corresponding prices are appeared here. Let's say you know, right, according to the current economic conditions, prices are moving up almost every day. Secondly, let's say management decided to increase the price of all these products by 100 rupees.
how you can do මේ හැම price එකක්ම 100 රුපියකින් වැඩි කරනවා. How to do? There are alternative methods, right? ඔයාලට ඕන පුළුවන් මෙතන ගන්න පුළුවන් මෙයා this plus 100. That's very simple, right? This plus 100. Then මෙයා අපි total එක අරගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වුණා මෙයා copy කරලා ආපහු මෙතන replace කරන්න, right? carefully for the formula කියනන් තියෙනවා, right? අපිට lazy කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා මෙතන, right? How we can do that? Let's say if you want to take add 100 rupee to the selling price, we can use Phaste Special. අපි මෙතන 100 type කරන්න, copy කරන්න 100 එක. Then go to this and go to Phaste Special. Go to Phaste Special. Say add. මෙයාට add කරන්න. Say okay. ඔයාලා පැහැදිලි හැම value එකකටම රුපියල් 100 ගානේ add කළා. ඕන අන්ඩු කරලා බලන්න 1600 1500 වෙයි 2540 so you can do it like this. Copy 100, select the items to which you want to add these hundreds, then go to Phaste Special, and say add. Say okay. You can see all prices change by adding 100 rupees. At the same time, if you want, you can deduct 100 to what the figure. Let's say you want to decrease the price by 50 rupees. Let's say put 50. This time, copy, go to prices, price list, and click on right click, go to Phaste Special, and go to Phaste Special here. Then say subtract. අපි දැන් 50 ගන්න අඩු කරන්න all the figures. Go to subtract 50. Say okay. You can see from each and every prices, right? We have deducted 50 rupees. Similarly, you can do any multiplications, right? You can do, if you want, you can multiply or you can divide, no problem, right? So let's say we want to multiply these units by 2. Let's say we have 2 and we want to multiply this by 2. Very simple. Go and control, copy, and go and select the items you want to multiply. Go to Phaste Special and say multiply by 2. 20 should be 40, 15 should be 30, 12 should be 24. You can see it works. Okay, so that is the application of Phaste Special command. So especially so when it comes to work in Excel, you need to know about some of these very simple application of simple techniques, but they are very important when it comes to save your time, efforts, and your cost. Okay, right, now the time is 12:05. With this point, at this point we are going to wind up our session. So next week we will start discussing from pivot table. I will take about 30 minutes, right, to discuss the pivot table. Thereafter we will start discussing Boolean operators and logical functions. I told you we'll discuss almost all the important functions, sum function, countif, right, or a lot of and function, or functions,
sum if, average if. So there are a lot of variations of if functions and other basic functions. So we will discuss all the basic functions in our next session. Right? So accordingly, it is very, very important to attend or the carefully watch the, if you, in case if you are not in a position to join the live discussion, it is very, very important to carefully watch the discussions or the recordings relating to Boolean operators and decision logics and use of logical functions. ඒක අපි කතා කරන්නේ 2 weeks times, right? Okay. එහෙනම් ළමයි අපි අද discussion නවත්තනවා. We'll meet in our next session. So we are going to start Boolean operators and decision logics and logical functions. Before that, we'll start discussing another small part of data analysis, that is use of pivot table. Okay, and අපි අද discussion නවත්තනවා. Thanks.